morning, buenos días. Welcome to Hispanic Heritage Celebration 2020. Bienvenidos a la celebración de la herencia hispana del 2020. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. We have a special program today. It's a flamenco dance workshop with the well-known Susana Di Palma. She is the choreographer and director of Zorongo Flamenco Theater and Company. But before we introduce you to Susana, I would like to say thank you to our sponsors. Gracias a nuestros patrocinadores. This celebration is made possible part by the grant fund from the Southeastern Minnesota Art Council, CMAC, support of the Friends and Foundation of the Northfield Public Library, the City of Northfield, and the Art Guild, Northfield Art Guild, which is the studio we are using today. And I'm going to talk a little bit about our Susana Di Palma. Susana Di Palma is choreographer, artistic director of Zorongo Flamenco Dance Theater and dancer. Having studied Spanish dance and flamenco since childhood, Susana Di Palma continued her apprenticeship with maestros such as Ciro, Manolo Marin, Manolet, Carmen Mora, and Merche Esmeralda. Her most recent work, Casitas on Homeless Women, premiered as part of What the Moon Sees at the Lab Theater in April 2019. As part of Di Palma 2017 McKnight Fellowship for Choreography, she was in residency at MANCC, Maggie Alice National Center for Choreography in Tallahassee, Florida. A devoted teacher, Di Palma taught in the University of Minnesota, Department of Dance for over 25 years. She currently teaches in the Countless Center Distance Learning Program and directs classes at the Zorongo Flamenco Dance Theater School. As an individual artist, she has received grants and fellowship from the Minnesota State Arts Board, National Endowment for the Arts, the McKnight Foundation, the Jeremy Foundation, Metropolitan Regional Art Council, and the Bush Foundation. In 2017, she was awarded a McKnight Fellowship for Choreography and a Minnesota Art Board Artist Initiative grant. I welcome everyone to go visit their website, Zorongo Flamenco Dance Theater Company. They have an amazing program coming up, all virtual, of course. But I will leave you to Susana Di Palma to continue and let's learn some flamenco. Gracias. Susana. Hola, buenos días. Hoy vamos a bailar flamenco. Flamenco viene de España, del sur, la parte del sur, la provincia Andalucía. Y entonces la gente allí son llena de vida. Y entonces, pero es un baile bastante difícil, ¿eh? Y entonces uno de los elementos son un instrumento, se llama palillos en español, o castañuelas. Y entonces tengo un par, no, solamente una persona. Es porque son instrumentos muy antiguos, very old instruments. In fact, in ancient times, they were called crotalos. And you can see in cave paintings in southern Italy, they had bones tied to the center. There are cave paintings that have bones and, tied to the hands with hide. And people would make rhythms to dance to. Well, in Spain, they took chestnuts and they made two pieces tied together with twine, and then they were called castañuelas, from the word castañas, chestnuts. So, first of all, what you have to do is you put them on your thumbs, very tight. Oh, double, 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 double. Okay. Can you do that? Okay. So they're on the thumbs very tight, so that we have that tension. Better? Even more. Yeah, más o menos, sí.
Entonces, mano izquierda es solamente un beat, que suena así. Y derecho tenemos 5 dedos para hacer 4 beats. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, what? 5 ¿Qué dedos? es este dedo aquí para... Okay. ¿Sí? No es fácil. No, no lo es. Muy bien. Y derecho tiene más trabajo. Dice que es el macho y la hembra, porque la mano derecha tiene que hacer mucho más trabajo y el macho nada, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4 dedos, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baby first. 1, 2, 3, 4, 5. Es como para practicar hacemos eso. Ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is so hard. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es muy hard. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maybe it needs to be a little bit tight. Sí. Así. Yes, it has to be tight. So, you practice this. Okay, vas a practicar hasta jueves. Okay. Okay? They're going to practice until I see them again on Thursday. You practice very slow. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Y entonces, después de un mes, entonces hay una lengua, hay un idioma. Pan es los dos juntos. Pan, 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 pan. Es solamente pan, pan, pan. Así, pero con este dedo aquí. Pan, ta, ta. Es izquierdo. Ta. Pantita. Pandita. Pantita. Pandita. 2. Pan. Pan. Pandita. Muy bien. Pantita, choque. Pandita. Choque. Choque. Oh, choque. Choque. Pantita, choque. Pandita. Choque. All right. Pantita, choque. Carretilla. Pandita. Choque. Carretilla. Carretilla. Eso es que te vas a ganar. Carretilla. Carretilla. Tita. Pantita, choque. Ya. Tita. Pan. No. Sorry. Pan. Okay. Tita. Pan. No, pantita. Pan. Pan. Tita. Pan. Tita. Choque. Choque. Carretilla. Carretilla. ¡Ole! Otra vez más. Pan, Pan. tita, Tita. choque, Choque. carretilla. Carretilla. ¡Ole! ¡Ole! Entonces, sí, entonces la cosa, eso es difícil, ¿no? Pero cuando estamos bailando, más. Por ejemplo, voy a bailar un poco por sevillanas, que viene de Sevilla. Pum, 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 sin palillos. Entonces son palillos o castañuelas.
Y entonces el baile, este baile que yo hice, that dance I just did was called Sevillanas. And that is part of the folklore of Andalusia, danced in the springtime by the old, the young, and everyone at the fair in Sevilla. Now, I'm going to teach you all how to dance a little bit of tangos flamenco. Okay? Vale. Okay. So I don't need. No. Okay. Now, what is most important to flamenco is compás, is rhythm. Okay? Es la cosa que no se puede perder el compás o, yeah. Entonces tenemos que aprender compás y vamos a hacer un poco por tangos. Tangos. Okay? Okay. Entonces, primero, un golpe fuerte con el pie y 3 palmas fuerte. Okay. 1, 2, 3, 4. Es 4 tiempos. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, doble. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. And 1, andando. 2, 3 y 4. Bien. 1, 2, 3 y 4. No fast, muy rápido. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Ole. Pa, pa, pa. Pa, este. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa. Pa, pa, pa. 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 Okay. 1, 2, 3. Ole. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Ole, bien, súper bien. Y aquí estamos. Ahora vamos a marcar el tiempo por fuera y dentro. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sí, con la cintura. Marking time, letting go of the weight. But in flamenco, we have to feel the floor, the earth. Y, cotucata, y, caricata, y, caracata. Ay, son flamencas naturales. Y, cariquita, cariquita, cariquita. Está muy bien, pero ahora tenemos que, Okay. con brazos. Con Más brazos. adelante. Primero brazos y entonces manos. First arms and legs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4 por fuera y dentro y por. Y caricata. Y caricata. Y cariquita. Y caricata. Muy bien, ahora con manos. Okay. Las manos como flores. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Both hands go out and in. Y 1, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4, 1. Muy bien. Y 1, 2, 3, 4. Ahora con pies, manos y brazos. Y cabeza. 1, 2, 3. ¿Ok? Okay. Ok. Lento. Y entonces, ¿por qué cuando ponemos la música? ¿Ok? Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1,
cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos. Ok, muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Verdad? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Un golpe. Un golpe es para así. Step together, step. Same foot. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. La cintura un poquito. Va. Uno, dos, tres. Cabeza. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Wait, Susana, do you want to play the music? No, first we're going to learn the steps because the music is going to go fast. So Okay. first we're going to do the steps, but maintaining the compás. The Sorry, code. put your phone there. All right. Okay. okay. First we're learning the steps, and we're going to put the music on. But and this is how we learn flamenco because first of all, we have to be the beat. And then, when you see the flamenco guitarist, and they have to follow us. We're not dancing along to the music. No, I didn't know. I know, and this is why we do learn with this. And then whatever tangos, because So the guitar is following you. the guitar follows the dancer. We get to be the boss. Oh, You cool. get to be the boss. Yeah, I love it. Right, and so if you are having a day where you are feeling like you want to dance slow, or it's a sad, more sad cante, the guitar has to go with you. Okay. But if you're feeling a day where you want to go, the guitar has to go pick it up. Okay. So that's really, yeah, for dancers, that's really kind of fun. Yeah. Because we're usually dancing along to whatever music. Yeah. But we get to mandar. But that takes really also special control of knowing the music. Yeah. And when we get to the feet, we think of the floor as a drum. We are percussionists. I'm going to get to that in a minute. Okay, but right now we were on this step. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Ahora, ta 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 ta. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Ta 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 ta. Un, dos, tres, cuatro, uno. Uno, 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 dos, tres, cuatro, uno. Ta 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 ta. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Ole. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Ajá, muy bien. Desde el principio. Entonces, primero vamos a poner muy flamencas. ¿Qué es eso? La cabeza arriba, pechos arriba, hombros atrás. Yo soy la mejor del mundo con este attitude, right? So, yes, in flamenco, there is that attitude that soy yo, me, in a good, healthy way, of course. Yeah. Right? Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, andando, uno, up, tres, ocho veces, 5, 6, 7, 8 manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marcando, 1, cata y 2. Cata y 3,
kata. Y 4. 8 veces. 5, kata. 6, kata manos. 7, al lado. Y 1, 2, 3, 4. Oh no. 1, 3. Sí, ta. Podemos hacer eso, Como tú ¿no? quieras. Yeah. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Después de 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahora una vuelta. 1, 1, 2, 3, 4. Temper tantrum. Flamenco is very therapeutic. Really. Sometimes I'll go in the studio and I'll just, and I feel so much better after now. So, now we're going to have a temper tantrum. But in rhythm. You have to channel the 2-year-old within. Ready? E! One and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6 and a 7. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 6 y 7. Okay. 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 Estamos cantando con los pies. 1, 2, vamos. Y perfectas. Ole. Ahora una vuelta. Okay. Una vuelta. A turn. Are you ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Go Perry. Así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero vamos al principio otra vez. Y entonces vamos a poner las vueltas antes, después de este paso. Y los pies después de las vueltas. Okay. ¿Ok? Okay. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 al lado. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Vuelta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. La última. Y para terminar. 1, 2, 3, 4. Okay. Como la leche, como decimos. Okay. Mala leche. Okay. Como la leche. Mala leche. Okay, ready? Derecho. 1, 2, 3, 4. Y 4 es así. Vamos a ver. ¿Cómo se puede hacer? Okay. Okay. Y 1, 2, 3, 4. Good, muy bien. Pero con más fuerza de la cara. Como, like you want to say, I'm here. get out of my life. Oh, okay. Okay. Déjame en paz. Yeah, Ready? okay. 1, 2, 3, 4.
Sorry. Es muy intenso, el flamenco es muy intenso. Yeah. ¿Verdad? Y, uno, dos, tres, cuatro. Ok, oye, 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 y ahora Oh, this one. vamos a ver. Y, uno, dos, tres, cuatro. Olé. No, Tengo dos flamencas aquí. Por Dios. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Dos, tres. Okay. Déjame en paz. Right? Okay. Flamenco is wonderful, but you lose a lot of friends. No, I'm teasing. Well, you can get your own way a lot easier. Ready? Are you ready for that, Andy? Yeah. Ready? And up! Uno, dos, tres, cuatro, uno! And then just look at everybody like if you leave your seat, you're in trouble. Okay, now we're gonna try to do it with the music that goes very fast. Wait, I need to Okay. And then the thing is, this is the choreography I taught you, but you can improvise. Once you know these steps, you can do whatever you feel. So we'll Okay. just do first, and then you can play with it. Oh. Okay, I'm gonna find the music. Okay. Do you hear it? And you're doing pumps in the back.
En su máscara. Muy bien, Thank you. chicas. Thank you, gracias. So, thank you all very much. ¿Hay preguntas? ¿Hay the questions? Well, I hope you can come to our concert on Thursday, the same place. So, thank you very much for having Zorongo here. Thank you, Susana, for being here. Besos and Muchas gracias. no, they have to keep studying flamenco. Oh, Con thank you. lunares, con lunares, Thank you. máscaras de lunares y todo. Thank you to Natalia, Lorena, and Susana, of course, for being Okay. here. So this video is available, will still be there in our Facebook More People in Library. So you guys can go and watch it again and follow the choreography and hear all of the things that she taught us today. So el video va a estar disponible todavía en nuestra página web de Facebook de la biblioteca. Pueden acercarse ahí, ver el video nuevamente, escuchar lo que Susana nos ha enseñado hoy y practicar la coreografía. Los invito para el próximo jueves, no se lo pierdan. Next Thursday we have the concert with Zorongo and es Café ¿Cantante? Café Cantante, yes. So el próximo jueves, next Thursday, don't miss our concert, 6 o'clock, Facebook Live. Don't forget to fill out the survey at the end of this video to win gift cards to different restaurants from Northfield. So por favor llenen el formulario de encuesta que está al final del video para ganar tarjetas de regalo para diferentes negocios en Northfield. Muchas gracias. Thanks again. Thank you Adiós. again to Suzanne and adios. Adios. You girls are naturals. Oh, thank you. It was super fun.